The first year in the Knesset was a fascinating year. The fact that you can connect Judaism and Israelism, if I may say, together, fascinating everybody left and right. Each challenge, I'm trying to give the Manhigut Yehudit solution. We are preparing now a whole plan, a solution that comes from a Jewish point of view, a solution that explains how we can annex the whole land, how we can flourish Judea and Samaria, and how we can deal with non-Jews while being a strong Jewish democracy in the Middle East. Jeremiah wrote at the end of the destruction of the first temple, he writes, one day the Jews will come back to the mountains of Samaria and they will plant vineyards. 2,000 years passed, people forgot about it, people thought it was never going to happen, and we came here, we planted vineyards, the vineyards grew, they blossomed, we made wine. And then in one day, the government comes and decides to destroy it. It doesn't make sense. My oldest daughter, 9 years old, she comes home from school and she says, Daddy, why did they destroy our trees? Why? And I can't explain to her. What am I supposed to tell her? The fight between the Jewish identity and the Israeli identity. It's a war of dreams. The conflict of identities is the basic source of the conflict we have with our neighbors, with the Arabs and the entire world. It's something you can't really understand, but the army itself came here and destroyed 300 olive trees, 60-year-old olive trees. Moshe Feiglin heard that, he came over here, he asked how many trees were destroyed. We told him 300. He said 300 trees were destroyed. I'm going to make sure to replant here in Eish Kodesh 600 trees. For every tree that was uprooted, I'm going to plant 2. את הרוח שיש פה, אף אחד לא ינצח. מי שלא מתבלבל מנצח בסוף, ואתם לא מתבלבלים. וגם אני משתדל, במקום הרבה יותר מבלבל אגב, לא להתבלבל. והיין המופק מכאן, והשמן המופק מכאן, עוד יעלה לירושלים, לבית המקדש. A nation that continue the march that started with Avraham Avinu and will end in Jerusalem, in the Temple Mount, in fixing the world in the kingdom of God. Or we just cut off our history and starting a new nation, a nation like all the nations. This conflict must be solved. And I think this is maybe the deepest goal, the deepest mission that I'm trying to achieve, a harmony between these two dreams.
האיש הזה מדבר אחרת, אין ספק. האיש הזה אחרי הרבה אנשים התחיל לדבר אמת. יש לי הרבה שעות שיח עם פייגלין, הוא מדבר ממוקד, הוא לא עושה הנחות, הוא לא פוליטיקאי בשום דרך. אני מבקש, כמעט הייתי אומר מתחנן, תקשיב לי טוב. אני תמיד מקשיב לך טוב. יש אזורים שאני חושב שאפילו אדם שפוי לגמרי. לי לפחות הוא חידש בענייני המקדש. זו לא איזושהי אוטופיה של קבוצה קטנה. זו שאיפת כל הדורות, זה 3,000 שנה. השקפת העולם שלו היא כוללת את הכל, והליברליזם המוחלט שהוא מאמין בו, הוא לא עושה הנחות לאף אחד ולשום דבר. ישנה פשוט התעללות מדהימה במדינת ישראל, באבות גרושים. חיבור שלו למוסר יהודי פשוט. אני לא נגד נשים, ואני לא בעד גברים, אני בעד משפחה. נכון. People start to understand that here we have a whole new frame, a Jewish frame. People getting that and stop being afraid of their Jewish identity. הוא איש אינטליגנטי, הוא איש מתוחכם, אבל מצד שני הוא לא מניפולטור. הוא עובד עם לב ישר. יש לכם מסר להוציא מכאן לעולם כולו. מה המסר? המסר הוא חירות. The new concept of freedom, of liberty that I brought to the dialogue in the Israeli parliament, getting into wider and wider circles. There is a quiet revolution that's really happening over here. פייגלין הוא איש נעים קודם כל. הוא איש רך דיבור, אבל נוקשי אידיאולוגיה. זו ארצנו, כולה שלי. לא מוכן לוותר על גרגיר אחד ממנה. טוב שהוא בכנסת. כל פעם שאני מדבר איתו אני אומר, וואלה, אני שמח שהוא שם. I think that whole new speak that I bring to the Knesset proves that yes, you can be Jewish and Israeli at the same time. The Chinese government is a communist party. You know, they control people. They don't like people to have their own belief. Since 1999, July 20, the Chinese government start to persecute on Falun Gong. It's something like yoga, qigong. It's people practice that just because they want to be healthy. My sister was, because of she practiced Falun Gong, and she was they put her in the jail. She was inside of the jail for more than 2 years. She's afraid to talk about that. She don't want to speak to anyone. I pray every day. I said, even let me, because she's older, I'm younger. I said, let me go inside to serve. We're standing here today in the Knesset. In the back of me is the famous painting of the Holocaust. And the whole Jewish vision that I feel that I'm trying and succeeding in representing here in the Knesset is the vision of liberty, is the vision of freedom. We gathered together parliament members from the entire world, from Canada, from the United States, from other countries, and Chinese survivors from those camps, horrible camps where they cutting their organs and selling them for whoever wished for. כל משמעות הקיום של מדינת ישראל היא להוות מגדלור מוסרי. ואני רוצה לומר לשלטון הסיני שהם לא לבד בעולם, יש אלוהים בעולם. This is a very difficult situation where a small group of doctors, such as 50 doctors, we are responsible for majority of the licenses of medical cannabis in Israel. משה פייגלין, השמרן המדיני, נכון אותו ככה, הוא בעד לגליזציה של מריחואנה. מה לי ולנושא הזה? כן. חירות.
חירות האדם. העובדה שיש בישראל מאות אלפי משתמשים, שבעצם הפכנו אותם לבני ערובה של העולם התחתון. כל השרשרת הזאת נוצרת, גם הפגיעה בחירות, גם העצמה של העולם התחתון, ובסופו של דבר, מי שצריך לקבל את זה באופן רפואי, לא מקבל אותו. And it is very difficult to find a doctor who will be able or willing to recommend. מעולם לא חשבתי שכדי לשיר אני אצטרך חסינות של חבר הכנסת. I think I met with hundreds of patients that needs medical cannabis, that cannot live without it. There are many evidences that we deal with a very important medical substance which could assist for many patients for different conditions. People that cannot live the bed, cannot get up out of bed in the morning. אתם השתגעתם, רבותיי? נפלתם על הראש. מי כאן הלקוח של כל המערכת המדהימה הזאת? משרד בריאות, כנסת, מחוקקים, ועדות. את מי אנחנו אמורים לשרת? זה עוזר, זה חשוב, זה חיוני, ואתם לוקחים את זה מהחולים. Medical cannabis increased as a dangerous substance for many years. It was sent to exile. The interests of the medical companies is incredible. There's so much money involved over here. During last years, I impressed by the activity of our deputy of Parliament Speaker Moshe Feiglin as a very active Parliament member who is promoting medical cannabis legislation and regulation in Israel. He suggested that every doctor in Israel will be able to prescribe medical cannabis as upon his doctor opinion. And I suppose this is a very interesting suggestion. I've been guiding people on Temple Mount for many years, for over 2 decades. The Israeli police, in the name of the Waqf, doesn't like that very much. And therefore, this past Purim, when I was on Temple Mount and I was attacked by a mob of Arabs, the police, instead of stopping them, arrested me, and I've been banned from Temple Mount for 4 months. אנחנו במו ידינו מוסרים את הריבונות בלב ליבה של הארץ לערבים. אין לנו זכות לשבת לא בתל אביב ולא באשקלון ולא בשום מקום אחר. When the Israeli government signed a peace treaty with the Jordanians, they added, without anybody realizing it, a small little note saying that the responsibility of the Temple Mount is in the hands of the Jordanians. זאת שאלה של מי הריבון בהר הבית, וזו הסיבה שהתפילה נמנעת מיהודים. אם מישהו רוצה להבין מה הסיבה לדלגיטימציה של מדינת ישראל הגוברת בעולם כולו, ולקבלת הלגיטימיות של העם האחר כביכול שמחפש, שטוען לבעלות על הארץ הזו, פה תמונה הסיבה. The person who actually put his finger on this point was member of Knesset, Moshe Feiglin, who said, guys, before we talk about what Jews can do or not can't do on Temple Mount, the question is it part of the independent Israel? The Jewish leadership segment of the Likud is saying, Temple Mount, here we are. Exactly as Abraham said the first time he reached Mount Moriah. We see a lot of menorahs in the Knesset. The menorah represents where we're coming for and where we're heading to. זאת מנורת המקדש פה, אתה רואה? אני לא שוכח אותה. בגללה אני פה. Maybe this is the strongest symbol that reminds us that this is a Jewish parliament. חבר הכנסת משה פייגלין עלה הבוקר בידיעת המשטרה להר הבית. הארוחות החלו להתלהט כאשר אנשי הוואקף זיהו את המבקר. The place of that menorah is not here in the Knesset. The place of that menorah is on the Temple Mount. Inside the temple, it will be a light to our nation and to the entire world. This is the dream, and the Knesset is definitely an important step of fulfilling that dream.